Hello guys, welcome to the latest video of the Netzwrerk solve series. Today I am going to cover the chapter 10 Studium und Beruf, which means Studium means studies, and Beruf means profession or like career. So the whole chapter is related to the studies and careers. What are the learning objectives? Einen Tagesablauf beschreiben. To describe our daily routine. Über Vergangenes means to talk about the past. Aussagen über die Jobsuche verstehen means to understand the Aussagen means statements. So to understand the statements related to job search. Jobsuche means job searching or looking for job. Von einem Tag berichten means einem Tag means a day, so to talk about a day. Telefonieren und nachfragen, so to telephone and to question afterwards. Okay, so this means to make telephone calls and to ask questions. Über Jobs sprechen, so to talk about a job or jobs. Okay, so let's start. We have some pictures. And what is the first task? Was machen die Leute? Beschreiben sie die Fotos. What are the people doing? Describe the photos. There are some options given like Bilder malen. Bilder malen means to paint. Kinder betreuen means to look after children. Lernen, so you know this. Segeln means to sail or sailing. Recherchieren means to research. Eine Stadt zeigen means to show a city. Unterricht geben, so to do class. Spielen, to play. Okay, so the first picture is sailing. So what is the German word for sailing? Here is this. Which one? This one. So segeln. Okay, so to describe this picture we can write like this. Like this photo is about segeln im Meer, so sailing in the sea. Okay, second picture, an woman is painting, so Bilder malen, this option. So Bilder malen. How can I describe this? I can write like this. Eine Frau malt Bilder. Okay, eine Frau malt Bilder. Okay, so we go to the next page if there is some else. Yes, someone is he is a tourist guide. Someone is showing the people the city. So what was the option? This was the option. Eine Stadt zeigen. This was the option. So how we can describe this? We can describe this like we can write like this. There Reiseleiter. Reiseleiter means tour leader or tourist guide. Okay, zeigt eine Stadt, so our tour leader is showing a city. Okay, next picture. So this person is looking after the kids, or this person maybe
playing with the kids. Okay, so we can choose any of the options. What are the options? Kinder betreuen oder spielen. So we can do this, Kinder betreuen. So we can choose this option. So how we can describe this picture? We can say like this. That ein Mann betreut Kinder. Okay, ein Mann betreut Kinder. Last picture, either she is studying or she is researching. Okay, so what is the German word for researching? We can use this recherchieren. This is the German word for research. Okay, so we can write like this: a woman is researching. So eine Frau recherchiert. A woman is researching. Okay, recherchiert. Okay, okay, so the first task, it is finished. Let's move on to the next task. Hören Sie die Radiosendung? Welchen Beruf haben die Personen? Was finden Sie gut? Was nicht? Notieren Sie. So here the radio listening. Which professions does the persons have? What they find good and what they find not good. Note them. Okay, so the options for the professions are der Architekt, die Architektin, die Reiseführer, die Reiseführerin. Okay, Reiseführer means tour guide, architect means architect. Der Erzieher, der Erzieherin, Informatiker, Informatikerin, Künstler, Künstlerin, Student, Studentin. Okay, then Segelerer, Segelerin, Kellner, Kellnerin. Okay, so what are these professions? These professions is the first one, you know, architect, you know, tour guide, this is educator, this is informatic, like IT people. Künstler means artist. Student means student. Segellehrer means like the teacher of surfing. Kellner means waiter. What do you have to do in this task is to create a table and note down the person's professions, Vorteil und Nachteil. Vorteil means the advantages, Nachteil means the disadvantages. Okay, so let's start. Let's start the listening, and I have already created a table, and I will try to fill up the table by listening the audios. Okay, so this table I have already created. The persons are this. So when I start the audio, try to note down with me, okay, what are the points will there be. Okay, so let's start. Hallo, hier ist Martina Horvath von Radio 4. Heute reden wir über Beruf und Arbeit. Sind Sie zufrieden? Macht Ihr Beruf Spaß? Rufen Sie an 0800 26 2422. Oh, da ist schon ein Anruf.
Hallo, wer spricht da? Mein Name ist Julia Wimmer. Ich segle sehr gern. Segeln ist auch mein Beruf. Ich bin Segellehrerin. Da bin ich fast jeden Tag im Freien. Bei jedem Wetter. Wirklich? Naja, fast. Aber ich bin sehr gern draußen. Segeln ist cool und ich kann damit mein Geld verdienen. Was gefällt Ihnen denn nicht so gut, Frau Wimmer? Im Winter kann ich nur Kurse für die Segelschüler geben, aber ich kann nicht mit ihnen segeln. Dann habe ich auch einen Job als Kellnerin. Das ist auch okay, aber macht nicht so viel Spaß. Vielen Dank und ciao. Okay, so first one, she finds the sailing cool. This is the advantage. Second advantage was like she can make money. Okay, she can make her money. She can ihr Geld verdienen. Okay, and she can do the task like every day is like celebrating day like this. Okay, so ist jeden Tag im Feiern. And what was the disadvantage? The disadvantage was in the winter she cannot go with the students for sailing. Okay, so in winter kann sie mit ihren Schülern nicht segeln gehen. Okay, segeln gehen. Okay, so first task, her profession is Segellehrerin. She also works as a kellner like in other cases, but we don't actually mention one profession. And what are the advantages? She finds the sailing is cool. She can make her own money. So like this profession is like the everyday is like a free day like this. What is the disadvantage? In winter she cannot go with the students for sailing. And now we'll listen the next person. Und wir haben schon den nächsten Anruf. Wer ist dran, bitte? Hier ist Miriam Sommer. Ich habe noch keinen Beruf, aber ich arbeite auch viel. Ich studiere. Viele Leute denken, Studenten arbeiten nicht und machen nur Party. Aber das stimmt nicht. Ich lerne gerade für eine Prüfung. Ich kann lernen, wo ich will. Das ist super. Ich lerne gern draußen im Freien. Und was finden Sie nicht so gut? Naja, ich verdiene noch kein Geld. Und was machen Sie nach dem Studium, Frau Sommer? Ich studiere Informatik und möchte dann als Informatikerin arbeiten. Vielen Dank. So she is informatic student. Okay, so informatic studentin, and she doesn't do a job, she is a student. So what is the advantage being a student? She said that she can learn. Okay, so she can learn outside and anywhere, but she likes to learn. And what is the disadvantage? She cannot earn any money. Okay, so she doesn't earn any money, so it is her disadvantage. Okay, so now we move on to the next listening. Unser Thema heute: Macht Ihr Beruf Spaß? Rufen Sie an 0800 2624 22. Ah, es klingelt. Wer spricht bitte? Beatrix Hattig. Hallo, Frau Hattig. Was machen Sie beruflich? Ich bin Architektin. Mein Beruf macht mir viel Spaß. Wir sind ein super Team. Die Kollegen sind sehr nett. Aber oft haben wir auch Stress. Dann male ich. Das ist mein Hobby. Manchmal verkaufe ich auch ein Bild. Aber ich bin keine Künstlerin. Malen ist nicht mein Beruf. Danke, Frau Hattig.
So she is an architect, and like she has a super team, and her colleagues are very nice, and she makes a good time with it. But what is the disadvantage? So she sometimes, like, and often have some stress with the work. Okay, and in the free time she paints, but it is not her profession. Und noch ein Anruf. Wer spricht Next one. bitte? Stefan Schmiedinger. Wie geht es Ihnen im Beruf, Herr Schmiedinger? Mein Hobby ist Reisen und es ist auch mein Beruf. Ich bin Reiseführer. Wo sind Sie denn gerade? Im Moment in Heidelberg. Der Beruf ist schön, aber ich bin nicht oft zu Hause und habe wenig Zeit für meine Freunde. Was macht Ihnen denn besonders Spaß? Ich reise gern. Ich sehe so viele Städte und auch andere Länder. Das mag ich. Und ich habe auch oft nette Leute in der Reisegruppe. Danke, Herr Schmiedinger. Da ist noch ein Anruf. Hallo, wer ist? So the person Stefan is a Reiseführer, like tourist guide. His hobby is his profession. He likes to travel. And what are the disadvantages? He said that he is not often in the house, and he says that he has only a little time for his friend. So hat wenig Zeit for Freunden. Okay, last person starting the listening. Dran? Hier ist Sven Kolb, hallo. Also, ich bin Erzieher, ich arbeite in einem Kindergarten. Die Kinder in unserer Gruppe sind 3 bis 6 Jahre alt. Ich mag Kinder, ich arbeite gern mit Kindern, aber leider verdiene ich nicht so gut. Das ist echt schade. Dabei ist mein Beruf so wichtig. Danke, Herr Kolb. Und jetzt wieder Musik von den... So he likes kids. He likes to work in kindergarten. It is his advantages. But what is his problem? His problem is he makes a very less money. Okay, here verdienen nicht so good. So this is how we completed the advantages and disadvantages. What is good, what is bad, what are their professions. This is all about this task 1b. Okay, this one is finished. Let us move on to the next task. Zoe A. Was ist für Sie wichtig im Beruf? So what is important for you in the career or in the profession? Wählen Sie 3 Aussagen und geben Sie Punkte. So like go through these statements and give some points. 3 Punkte, sehr wichtig. So if it gets 1 point, it is important. 2 points, it is very important, and 3 points means it is very, very important. Okay, so let us read one by one. So this is a individual task, so these points differ from one person to another. I will just fill up the things which I feel important for me. Okay, this is not an individual, like it is an individual task. Okay, so first one, die Arbeit ist interessant und macht Spaß. Okay, so like the work is interesting, and like you can good feeling with this job. Okay, so like for me it is important, so I will just give it 3. Okay, the next one, ich habe im Beruf viele Kontakte. So I have many work contacts in the professions. For me is
not that much important. Okay, next one, die Arbeit ist nicht anstrengend, means that the work, like your profession is not like strenuous. Okay, like you don't have to do so much stress about the job. Okay, so this is important. Ich kann in meinem Beruf viel reisen. So for in your job you want to travel a lot. Okay, so it might be very important for most person, but not for me. I'll just give one. Okay, ich arbeite im Team. So like in your work you work in a team. Yes, this is important, you need to work in a team. Ich verdiene viel Geld. You like I earn a lot money for the job. So this is important, I think, maybe for all. Die Kollegen und Chefs sind nett. The colleagues and the boss is nice. Yes, it is important. Ich kann career machen. So I can make a good profession for career from this profession. Okay, so this is also important. Okay, so this answer might vary from person to person, how a person likes his job. Vergleichen Sie Ihren Ergebnisse, machen Sie ein Kursstatistik. So like fill up this with your friends and try to make a statistics, like who likes what. So this is also a group task. Let's move on to the next task. Mein Tag, my day. 3a. Sehen Sie die Bilder an und lesen Sie die Nachrichten von Daniel und Tina. Ordnen Sie die Bilder in die richtige Reihenfolge. So look at the pictures and then look at the Nachrichten, means text messages. Okay, of which person? Daniel and Tina. And what we have to do, we have to order the pictures, like this one was first, this one was second, this one was third, like this. Okay, so let us first see the pictures. English ist muss etwas essen. So finally I can eat. When is the time? It is time at 10, maybe a PM or AM. We don't know, but it is 10. Okay, the next picture, 3 friends are talking and what they are saying, okay, plan and wear mal the presentation. So they are planning for a presentation. Okay, this is the picture of a person. He is saying, jetzt lerne ich schon 6 Stunden. So he is learning. What he is saying, that now I will learn for 6 hours. The next picture, some person in the class maybe, and he is saying one ist English Verbe. So like when it will be over. Okay, so he is thinking about like this. And last picture is saying that our friend is saying musst du gehen, so do you want to go? And he says that yeah, ich habe am 8:30 ein Seminar, so I have a seminar at 9:30. Now these are the pictures, and now we will read the text messages and we will try to match the order the pictures actually. Okay, so let's start. Wie war dein Tag? How was your day? Okay, na ja, es geht. Ich war schon am 8:30 an der Uni. So like he is replying that
it was okay day for me. I was in the university at 8:30. Okay. Then the next this one is done. Then the next reply was, words do im seminar by Professor Maser. So like the person is asking, were you in the seminar of the Professor Maser? Okay, and the reply was, yeah, es war total langweilig. Hat immer nur geredet. So he is saying that it was totally boring. Hat, like he is talking about the professor. The professor always reads. Okay, like professor always read in the seminar. Now the reply was, oh, das kenne ich. I know that. Ich habe das Seminar im letzten Semester gemacht. So the person who is talking, he said that I already did the seminar in the last semester, and I know that the semester is boring and professor only reads. Das project, and she is asking how was the project, and the reply was that like das läuft gut. Okay, wir haben die presentation geplant. It means that things will good. We have planned about the presentation. Dann habe ich 6 Stunden lang gelernt. Then I like studied for 6 hours. Okay, and then the reply was, ich fleißig. So really hardworking. Hast du keine Pause gemacht? Like really hardworking. Did you make a break? Okay, and the reply was, na ja, ich hatte nach dem Lernen Hunger und der Kühlschrank war leer. So like he didn't take a break after the study. He had like he was very hungry and the fridge was empty. Ich habe schnell eine Pizza geholt. So he went to pick up a pizza. Lecker. Und jetzt magst du Feierabend? So like the reply was like, it is delicious, and now are you finishing the work? Like Feierabend means like after work is done, the time is called Feierabend. Okay, so this was the conversation. So if I summarize, like what will we hear? At first he went to the university, then he had a seminar with the professor. The seminar was boring. Okay, and then they plan for the presentation, and then he studied for 6 hours, and then he was hungry, he went for pizza. Okay, so what will be the first picture? The first picture will be like this one. Ich habe halb neun seminar. So before the seminar. So first picture is this one. Second picture, he is doing seminar. Third one is discussing about the presentation, then studying for 6 hours, and then eating a pizza. Okay, one thing you have to note down, that this is all told in a like past. Either this is a past war, this is a past tense, and present perfect. So from this chapter, the text will not be only in the present tense, it will be either in the perfect or in the past tense. Okay, so let's move on.
was ist passiert? Ergänzen Sie die Sätze. So what happened? Fill up the sentences. So we have to fill up the sentences with what? With past tense. Okay, present perfect, like this, present perfect. So like if we say that the professor had read, okay, so in German we can say that their professor hat immer geredet. Okay, like Daniel hat 6 Stunden gelernt. So like what is the present sentence, like what I can say, like I eat rice. Okay, so what is the German sentence? Ich esse rice. And if I say I have eaten rice, so what will be the German? Ich habe Rice gegessen. Okay, like this. So I have to do like this. Ich habe Rice gegessen. Okay. Like this you have to fill up. Okay, so let's start the task. The professor hat immer nur, what will be the blank? Geredet. So this is the part zip form. If you want to check the grammar videos, then check grammar videos, what is the perfect, and then start this task, then it will be easy for you. Okay, so like if to make sentences with perfect, first you have to keep the subject and then the verb. In this case hat, it can be like ist or like sein verb or haben verb, and then the sentence, and at the end the verb. The verb will be in the Partizip form. Okay, Partizip Zwei form. So machen will in the Partizip Zwei form will be gemacht. Reden will be geredet. Okay, arbeiten will be arbeitet. Gearbeitet. Okay, warten will be gewartet. Okay, like this. Planen will be geplant. Holen will be geholt. Okay, schmecken will be geschmeckt. Like this. Okay, first one is done. So the next one will be Daniel hat eine Präsentation planen. What is the partizip form of planen? Will be geplant. Next, Daniel, what will be here? Daniel hat 6 Stunden lang lernen. What is the partizip form of lernen? Gelernt. Okay, then he made a Pause. Okay, so hat eine Pause machen. So what is the partizip of machen? Is gemacht. He picked up a pizza. So hat eine Pizza geholt. Like this. Okay, so this task is also done. Let's move on to the next one. So war das. Okay, so was that. Im Uni-Cafe, so in university cafeteria, hat Tina gemacht, hat Daniel gemacht. So what did Tina do? What did Daniel do? Hören Sie und kreuzen Sie an. From now on, like everything is the past. Okay, everything will be doing in the past tense. Okay, wir are. So we have to listen to the listening, and we have to tick what if
this one is done by Tina or this one is done by Daniel. At first, let us read the sentences. For ein Seminar recherchieren. So, like for a seminar research. Number 2, Statistik lernen, to learn statistics. 3, eine Prüfung machen, so to give an exam. Eine Präsentation machen, to give a presentation. Fußball spielen, to play football. Im Studio trainieren, so to do training in a studio. In der Bäckerei arbeiten, so to work in a bakery. Okay, so I will also add the transcript with the listenings, then it will be easy for all. Okay, so this is the listening and I am starting the listening. Okay, let us just okay, now it's okay, so I will just start the listening now. Hallo Daniel, du bist ja immer noch in der Uni. Ja, das war heute ein langer Tag. Für dich wohl auch. Ja, ich muss gerade so viel machen. Ich habe zuerst für ein Seminar recherchiert und dann habe ich bis jetzt Statistik gelernt. Du auch? Nein, Statistik ist vorbei. Ich habe die Prüfung vor ein paar Tagen gemacht. Und? War sie schwer? Es geht. So schwer war sie nicht. Heute habe ich den ganzen Tag eine Präsentation gemacht. Und was machst du jetzt? Willst du heute noch trainieren? Nein, heute habe ich nur ein bisschen Fußball gespielt. Gestern habe ich im Studio trainiert. Hast du heute auch gearbeitet? Ja, heute früh. 3 Stunden in der Bäckerei. Oh, du arbeitest in einer Bäckerei? Macht das Spaß? Es geht. Ich fange am Morgen schon um 6 Uhr an. Aber ich muss Geld verdienen. Einen Moment bitte. Hallo? Morgen? Ja, das geht. Bis morgen um 6. Ciao. Das war die Chefin. Morgen früh muss ich auch arbeiten. Arbeitest du auch neben dem Studium? Nur in den Ferien. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so. Okay, the listening is finished. So what they were telling about, like this is Tina. Tina is saying, hello Daniel, bist du immer noch in der Uni? So like, are you always in the university? Okay. And what was Daniel saying? Like, ja, das war heute ein langer Tag for dich Volvo. Okay. So like I change the colors to this one, then it will be like easier. So what he was saying, that it was a very long day and for you too, I guess. Okay. And then what it was saying, that ja, ich muss grades so viel machen, so I have to make many grades. Ich habe Zuers for ein Seminar. Okay, so like I have to do a lot for a seminar. Like I have to at first research and I have to learn statistics. Okay, so this was said by Tina. So like Tina has to research for a seminar. And Tina has to learn statistics. So let's just cross these two. Okay.
And then you also, like Tina said, like I have to do research for the seminar and statistics learn, you also. And what Daniel was saying, Daniel was saying that 9 Statistics ist vorbei. Ich habe die Prüfung ein paar Tagen gemacht. Okay, this is Daniel. Okay, he is saying that I have finished the statistics. I habe Prüfung. So ich habe Prüfung vor ein paar Tagen gemacht. So he gave a exam some days ago. Okay, so the exam is done by Daniel. Okay, now Tina is asking, und was is schwer? Like, was it tough? Like now Daniel is saying es geht. So schwer war sie nicht. It was not that difficult. Heute haben ich den ganzen Tag eine Präsentation gemacht. So I have prepared, like the exam was not that tough. I have prepared for a presentation the whole day. So like presentation was done by Daniel. And now again Tina was asking, und was machst du jetzt? And what are you doing now? Willst du heute noch trainieren? So will you be still doing training today? And now Daniel is saying, nein, heute ich habe nur ein bisschen Fußball gespielt. So I have played a little football today. Gestern habe ich im Studio trainiert. And yesterday I trained in the studio. Hast du heute aufgearbeitet? Like did you work today? And what Tina was saying that ja, heute früh 3 Stunden in Bäckerei. So in the Bäckerei, who was working? Bäckerei, Tina was working in the morning 3 hours. And now again Daniel is saying, oh, du arbeitest in einer Bäckerei. So you work in a bakery. Magst das Spaß? So like, is it okay? And Tina is saying, es geht okay. So ich fange am Morgen schon 6 Uhr an. So I start at 6 o'clock in the morning. Aber ich muss Geld verdienen. Okay, so I have to make some money. Einen Moment bitte. So she had a call with the chef. Like she is saying now, das war die Chefin. So that was the chef. Morgen früh muss ich arbeiten. So tomorrow morning I have to also work. Arbeitest du neben dem Studium? And Tina is asking that, do you work after the studies? And what Daniel was saying, that nur in den Ferien. So only in the vacations. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. So I have previously worked for 4 years. Ich habe also noch ein bisschen Geld. I have also a little money. Okay. So this was the conversation. So VRA is finished. So we have determined what Tina has done, what Daniel has done. So let's move on to the next one. Was haben die beiden gemacht? Schreiben Sie und vergleichen Sie dann zu zweit. Okay. So these are the words we received from the text, and we have to fill up something like in the past form, like in the perfect form, like Tina has researched. So like for ein Seminar Recherchieren, and like in the perfect form I have to like this, hat for
ein Seminar recherchiert. Okay, like this. So like what will be the next one? Next one will be Tina hat statistic learn, like this. Okay, now will be Daniel hat eine Prüfung gemacht. Next one, Daniel hat eine Präsentation gemacht. Daniel hat Fußball gespielt. Okay, then im Studio trainieren. So Daniel hat im Studio getrainiert. Okay, and the last one, Tina, what Tina did, hat in der Bäckerei next line, gearbeitet. Okay, so this is the way we have finished the next one. Now the again, was hat Daniel vor dem Studium gemacht? So what has Daniel done before the study? Hören Sie und wohnen Sie so. So hear and order them. Okay, so these are the sentence jumbled. We have to order them. How we have to order? By listening to the conversation. Okay, so before starting the conversation, I will just start the transcript. So here is the transcript. So let's start. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so, wo hast du denn gearbeitet? Nach der Schule habe ich Arbeit bei einer Bank gefunden. Wirklich? Und wie war die Arbeit? Ganz gut. Vor allem das Geld war gut. Aber es hat auch Probleme gegeben. Es war nicht einfach. Ich habe auch zu viel gearbeitet und ich habe meine Freunde kaum gesehen. Ich hatte nie Zeit und viel Stress. Oh je. Ich habe dann 4 Wochen Urlaub genommen, das war gut. Und im Urlaub habe ich meine Freundin Maya getroffen. Es war klar, ich muss etwas anderes machen. Und jetzt studiere ich. Und, ist das besser? Ja klar, jetzt schon. Aber dann nach dem Studium, da weiß ich noch nicht, was ich genau machen will. Okay, so the yellow ones was Daniel speaking. So ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang arbeitet. So like before the studies I have worked for 4 long years. Okay, ich habe also noch ein bisschen Geld. So I have also some little money. Tina was saying, so okay, wo hast du denn gearbeitet? So where did you work? And Daniel is saying, nach der Schule, so near like after the school, habe ich Arbeit bei einer Bank gefunden. So after the school I have found a work in the bank. And now Tina is saying, wirklich, und wie war die Arbeit? So like really, how was the work? And now Daniel is saying, ganz gut. Okay, like totally good. Vor allem das Geld war gut. So
for all the money was good, aber es hat auch Probleme gegeben. So like there were also some problems. Es war nicht einfach. So it was not easy. Ich habe auch so viel gearbeitet und ich habe meine Freunde kaum gesehen. So I had to do so much work and I could not meet with my friends. I could not see with my friends. Ich hatte nie Zeit und viel Stress. So I had less time and so much stress. And now Tina is saying, oh yeah. And then Daniel was saying again, ich habe dann 4 Wochen Urlaub genommen. Das war gut. So like then I took 4 weeks vacations and that was good. Und im Urlaub habe ich meine Freundin Maya getroffen. And in the vacation I met my girlfriend Maya. War klar, ich muss etwas anderes machen und jetzt studiere ich. And then it was clear that I had to do something else and then I came to the studies. And now Tina is saying, und ist das besser? And was it better? And now Daniel saying, ja klar, yes schon. So yes, now good. Aber dann nach dem Studium, das weiß ich noch nicht. So after the study, I don't know what to do. Okay. So this was the conversation. Now we try to match them. Okay. So Daniel hat nach der Schule, Arbeit bei einer Bank gefunden. So Daniel after the school found a job in the bank. Bei der Arbeit hat es auch Probleme gegeben. So this one. Daniel hatte nie Zeit und hat this one seine Freunde kaum gesehen. Dann Daniel hat 4 Wochen Urlaub genommen. So this one. Im Urlaub hat Daniel seine Freundin Maya getroffen. So this one. Okay. So this one is also finished. Let's move on to the next task. So marken Sie Partizipformen in 5a. Machen Sie dann eine Liste mit Infinitiv und den Partizip 2. So mark the partizip in this task. So gesehen, getroffen, gegeben, gefunden, genommen. So these are the verb. For example, for gesehen, the normal verb is sehen and partizip form is gesehen. Getroffen, normal verb is treffen. So in partizip form it becomes getroffen, like this. Okay, so in this way you can mark this. The next task is, after finding this verb, you can make some sentences like ich habe heute Geld gefunden. So I have found some money today, like this. Finden means to find and gefunden means found, like this. Okay. So let's move on to the next task. Okay, der Weg zum Job. Okay, so this task 7a, the Weg means direction, so the direction to the job. Lesen Sie, was sind die Personen von Beruf? Read and what does the persons have in the professions? We haben sie die Stelle gefunden. So how did they found the job? Sprechen Sie zu zweit. So we have to read the text and find out how did they found the job. So let's start. Felix M. 25. So first person is
Felix M. 25. Ich habe eine Anzeige im Internet gelesen und gleich meine Werbung geschickt. It means that I have a read an ad in the internet and then I applied for the job. 4 Wochen später bin ich nach Berlin gekommen und arbeite jetzt hier als Krankenpfleger. 4 weeks later, I come to Berlin and work here as a nurse. So, what is the profession? The profession here is nurse. Okay. Das Krankenhaus ist gut, the hospital is good und die Kollegen sind nett und freundlich. So, the colleagues are nice and friendly. Meine Ehefrau habe ich auch hier kennengelernt. So, I have also met my wife here. Okay. So, what is the job of this person? Krankenpfleger. And how did he find his job? Anzeige im Internet gelesen und gleich Bewerbung geschickt. Okay, so he found a job from internet and applied. Okay, the next one. So next person, Leah. Vor 3 Jahren bin ich nach Spanien geflogen und ich bin dort geblieben. So for 3 years I went to Spain. I flew to Spain and I lived there. Ich habe in einem Hotel gearbeitet. So there she worked in a hotel. Jetzt bin ich weiter in der Heimat und arbeite im Hotel Zoom in Zentrum. Now I am in my homeland and I work in a hotel in the city center. Die Stelle habe ich durch ein Jobportal gefunden. Der Hotelchef hat mein Profil gesehen und eine Nachricht geschrieben. So, I found the job from the job portal. The hotel chef seen my profile and sent me a message. And wir haben gesprochen und jetzt habe den Job. Then we spoke and then I have the job. So what is the profession? The profession is Arbeit in Hotel. Okay, so Arbeit im Hotel. How did she find the job? She found the job. Die Stelle habe ich durch im Jobportal gefunden. Okay, and then the hotel chef hat mein Profil gesehen und eine Nachricht geschrieben. So then the hotel chef directly saw her profile and sent him the invitation to speak. Okay, so this person is done. Now the next one, Claudia. Früher bin ich jeden Tag 2 Stunden Zoom Büro gefahren. So previously I used to go to work by 2 hours. The statement is like this: previously I had to travel 2 hours, 2 hours to go, 2 hours to come to the office. Und abends dann weiter 2 Stunden zurück. So 2 hours to go and 2 hours to get back. Das war so viel und ich hatte es immer ehrlich. So that was too much
and like she was always in a hurry. Dann habe ich in der Zeitung eine Anzeige gesehen. Then she saw an ad in the newspaper. Die Firma hat eine Sekretärin gesucht und ich habe eine Bewerbung geschrieben. So like the office was looking for a secretary and I applied for the job. So I wrote an application for the job. Sie haben mich genommen und jetzt brauche ich nur noch 15 Minuten for Arbeit. Zur Arbeit, okay. So they have taken me and now I only have to take 15 minutes to work. Okay, so what is the profession? The profession is secretary. And how did she find the profession? She found the professions from Anzeige. So in der Zeitung eine Anzeige gesehen. Okay, and then she applied. Okay, the last one. Freddy. Ich bin Koch und war 2 Jahre lang arbeitslos. I am a cook and I was for 2 years unemployed. Ich bin jede Woche zur Agentur für Arbeit gegangen, aber nichts ist passiert. So every week I went to the like work like the office to give work and nothing happened. Dann hat das Restaurant hier in der Straße einen Koch gesucht. And then a restaurant from his street needed a cook. Ich kenne die Chefin und habe sie gleich gefragt. So I know the boss and I asked the boss that kann ich hier arbeiten? So can I work here? She hat sofort ja gesagt. So she in the reply directly said yes. So this is how he got his job. So what is his profession? He is a cook. And how did he get a job? So directly asking for the job. So 7a is finished. So 7b. Welche Aussagen sind richtig? Kreuzen Sie an und korrigieren Sie die falschen Aussagen. So which are the statements are right? Cross them, and if it is false, correct them. Okay, so Nummer 1. Felix wohnt jetzt in Berlin und mag seine Arbeit. So which was Felix? Felix. So yes, Felix is in Berlin. So he's in Berlin and he likes his work because he finds the colleagues nice. Okay, so this one is true. The next one, Claudia ist vorher nur 15 Minuten zur Arbeit gefahren. So Claudia's previous work was 15 minutes walk to the office. So is this true? This is not true because Claudia's new one is 15 minutes to work and Claudia's previous one is 2 Stunden. So this is not correct. So what will be the correct? Claudia is vorher. Here will be correction will be 2 Stunden. 2 Stunden zur Arbeit gefahren. Okay. The next one, Freddy hat 3 Jahre lang nicht gearbeitet. So 2 Jahre. So Freddy was arbeitslos for 2 years, not 3 years. So this one will be 2. This one will be
Zoe. Leah hat Spanien gelebt. So yes, Leah lived in Spain. So this is true. So just cross it. Okay. So this one is also finished. Now next one. Lesen Sie noch einmal, markieren Sie Text perfect mit sein. Okay. So one thing to notice that previously when I did, so every verb had hat. So when the sentence is like is not moving from one place, so moving from the one place to another, it is not doing, so we have to use hat. And if it is moving, then we have to use sein. Okay, so in this task we have to fill up every verb with sein. So let's start. First sentence, Claudia ist 2 Stunden zur Arbeit gefahren. So Claudia is traveling, so the verb will be sein. So verb he is here ist, not hat. Okay, so Claudia hat 2 Stunden zur Arbeit gefahren. This will not be correct. So we have to write like this: Claudia ist 2 Stunden zur Arbeit gefahren. The next one what will be? So gehen. So next one will be Freddy ist zur Agentur für Arbeit gegangen. So participle form of gehen is gegangen. Next one, kommen. So Felix ist nach Berlin gekommen. Okay, so as you can see, all of the things are moving from one place to another. So like Freddy is moving from his home to Agentur for Arbeit, so the verb used here ist. Claudia had to move from her home to office, so verb is here ist. So Felix is coming from Berlin, so verb is here ist. Also for Leah, so she is flying to Spain, so geflogen. Okay, now bleiben. So sie ist 2 Jahre in Spanien gebleiben. Ist nicht passiert. Okay, so like this. So this one is done. So let's move on to the next task. Okay, so next task is notieren Sie die Fragen, gehen Sie durch Kurzraum, Fragen und antworten Sie. Okay, so like we have to make questions, and we have to questions with the participle form like this: wo zur Schule gehen. So what will be the participle question? Wo bist du zur Schule gegangen? Okay, now the next one is this one. So how can we write this? Was hast du studiert? Okay, was hast du studiert? So verb is studieren, so studiert or learn. So like this. So was
Now the verb is not sein, because like starting is not moving from one place to another, so the verb is hast. And then do, and the participle form of studieren is studiert, lernen is gelernt. Okay, so the next one, so we lange, so like this, we lange bist du zur Schule gegangen. So gehen, so participle form of gehen is gegangen. And why I used bist here? Because it is moving from one place to another, so I cannot use hast here. Okay, so bist. Next one, we deine Stelle finden. Okay, so how can I write this? We hast du deine Stelle gefunden. So how did you find the job? So like this, what will be this one? Wann bist du nachgekommen? Next one, wo hast du letztes Jahr gearbeitet? Like this. So this one is finished. Move on to the next one. So we do not need to do the next one. Let's do the 9a. Ein ganz normaler Tag. So really normal day. Florian Erzalt. We war es wirklich sprechen Sie zu zweit. Okay. So like a normal day, Florian like said, was was it really speak with two persons? Okay, so what he said, like these are the options. Eine Spaziergang machen, im Internet Nachrichten lesen, Tennis spielen, zum Mittagessen, zum Tennisplatz fahren. So like he may be saying to his colleague that he has a like normal day. How is his normal day? Let's see. Das war ein Tag, so viel Stress. So that was a day, so many stress. Okay, so first he said like this, but in the picture I am saying we are seeing he is in a bar. Next one, am Morgen bin ich zu einer Kundin gefahren. So in the morning I travel to my customer. Okay, so he's traveling, no problem. Next picture, ich habe den ganzen Vormittag mit einer Firma gesprochen. I spoke with the office whole morning. But in the picture we are seeing that he is playing tennis. Mittags hatte ich eine Besprechung mit der Chefin und dann habe ich mit Kunden zu Mittag gegessen. So I had a meeting with the boss, and then with the customers I ate a dinner. Okay, so like he's eating a dinner maybe. Am Nachmittag habe ich Angebot geschrieben und eine Präsentation geplant. So on the afternoon he wrote an offer and planned a presentation. Dann habe ich meine Kollegin getroffen. Wir haben über ein Projekt diskutiert. So like then he met a friend and discussed a project.
Okay, so in the picture we cannot see this. Florian ist nicht zu einer Kundin gefahren. Er ist. So now we have to solve this. Okay, so like in the picture, it is he is actually lying. So what he is actually doing, these are the options are given. So einen Spaziergang machen, im Internet Nachrichten lesen, Tennis spielen, zum Mittagessen, zum Tennisplatz fahren. Okay, so we have to write this way. So first picture 1. So like we can write like this, that he is going to the Tennisplatz. So like this, zum Tennisplatz fahren. So we can write like this, er ist zum Tennisplatz fahren. Okay, so why I used ist, because he is moving from one place to another, so the verb is ist. Okay, so next one, er hat Tennis gespielt. Okay, so he had played tennis. Next option, zu Mittagessen. So we can write, er hat zum Mittag gegessen. Okay, so next one is im Internet Nachrichten lesen. So he is reading messages from internet. So this option is, er hat Nachrichten im Internet gelesen. Okay, and the last one is passing free time. Okay, so er hat einen Spaziergang gemacht. So here he is talking about his day, but his days were different. So he was talking to friends very differently. So he's talking to friends like he had some work, so many things, but in the real life he is playing tennis, he is eating, and he's reading like this. Okay, so this task is finished. Let's move on to the next one. So like, was haben Sie gestern gemacht? Schreiben Sie eine kurzen Text. So what did you do yesterday? With this point you can write a short text with perfect tense. Okay, so this one is speaking not needed, pronunciation task. Okay, so next one, ein Anruf bei, lesen Sie und warnen Sie so. So read and order them. So let us read. Firma Holke, guten Tag, Sie sprechen mit Tom Muller. Tut mir leid. Okay, like we have to match. Okay, so let's match. So guten Tag with guten Tag, so this one will be C. Then tut mir leid, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Sie müssen mit Sprachmelpix sprechen. Okay, so there is a hearing with this task. I will just play the hearing, and then it will be easier to match. Okay, so I will just play the hearing. Firma Hölke, guten Tag. Sie sprechen mit Tom Müller.
Guten Tag, hier ist Claudia Lange. Ich habe Ihre Anzeige gesehen. Sie suchen eine Sekretärin? Ich habe eine Frage zu der Anzeige. Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht helfen. Sie müssen mit Frau Selmitsch sprechen. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Können Sie den Namen bitte wiederholen? Selmitsch. S-E-L-M-I-C-Z. Danke. Können Sie mich mit Frau Selmitsch verbinden? Frau Selmitsch ist heute leider nicht da. Können Sie morgen noch einmal anrufen? Ja, natürlich. Können Sie mir die Durchwahl von Frau Selmitsch geben? Ja, das ist die 4319. Vielen Dank. Bitte, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Okay. Now I'll just say what is the meaning of the sentences. Firma Holke, guten Tag. So like office, the name of the office is Holke. So good day. Sie sprechen mit Tom Muller. You are speaking with Tom Muller. And then the reply of the woman was, Guten Tag, here is Claudia Lange. So good day, here is Claudia Lang. Ich habe Ihre Anzeige gesehen. So I have read your advertisement. Sie suchen eine Sekretärin. You are looking for a secretary. Ich habe eine Frage zu der Anzeige. So I have a question related to the advertisement. And then the man is saying, tut mir leid, sorry. Da kann ich Ihnen nicht helfen. I cannot help you with that. Sie müssen mit Frau Selmitsch sprechen. You have to speak to Frau Selmitsch, okay? And then, Entschuldigung, excuse me, das habe ich nicht verstanden. So I didn't understand that. Können Sie den Namen bitte wiederholen? So can you repeat the name, please? And then he repeated the name. And then he say, and then she said, thanks, danke. Können Sie mich mit Frau Selmitsch verbinden? So can you hand over to Frau Selmitsch? And then the person said, Frau Selmitsch is heute leider nicht da. So Frau Selmitsch is today not here. Können Sie morgen noch einmal anrufen? Can you call again tomorrow? And then the answer is yes, okay. Können Sie mir die Durchwahl von Frau Selmitsch geben? So can you give me to the direct number of Frau Selmitsch? And then he gave the number, and then he said thank you and auf Wiederfahren. So hear you again. So this was the task. So this one is done, this one is also done, and this is how the telephone conversations, like this is the way we can do the telephone conversation. The next task is you have some cards, you pick up with your friends, like you call with your friends. One will be like a person from the computer pharma, and another person is the person looking for the job or an appointment or something, okay? So we can talk to your friends like this, okay? So this is your own task. The next task, Jobs rund ums Jahr. So Job around the year. Sehen Sie die Fotos an und lesen Sie die Texte, wurden Sie zu. So look at the pictures, read the text and order them. Okay, so let us read. Oktoberfest in München. Das Oktoberfest gibt es seit 1810. Es beginnt im September und dauert bis Anfang Oktober. Insgesamt 16 bis 18 Tage. So the October is going on since 1810. It begins in September and
like the actual event is 16 to 18 days, okay, within the October. Man kann essen, trinken und natürlich Karussell fahren. So like here you can eat, drink and like try the rides. Jedes Jahr kommen über 6 Millionen Besucher. So every year 6 million visitors come. Viele Besucher kommen aus dem Ausland. So many visitors come from foreign land. Auf dem Oktoberfest arbeiten jedes Jahr 13,000 Menschen. So 13,000 people works here. So what will be the picture of the Oktoberfest? The picture of Oktoberfest will be this one. Weihnachtsmarket in Dresden. So Christmas market in Dresden. Seit 1434 gibt es den Dresdner Weihnachtsmarkt, den Streiselmarkt. So like the Dresdner Christmas market is since this year. Ist der älteste, like it is the oldest Christmas market in Germany. Okay, so like jedes Jahr kommen this amount of visitors. Okay, so 2.5 million visitors comes here, and this is the specialty of the Dresden winter market. Okay, so like 240 Händler verkaufen ihre Waren. So like there are about 240, like handler means like the person who do the tradings. Okay, so like the thing is like there are around 240 shopping places like this. The specialty is like the thing is there is a thing called Dresdner Stollen, and this is the specialty of this winter market. Aber es gibt auch andere Spezialitäten zum Essen und Trinken. There is also some specialty in food and drink. Der Markt ist von Ende November bis Christmas täglich geöffnet. So it is open from November till the Christmas day. Okay, so which one is the picture? The picture is this one. Now the last one. So Bregenzer Festival. Okay, so Bregenzer Festspiele. Okay, the Culture Festival gibt es seit this year und findet jedes Jahr im Juli und August statt. So the festival has been around since 1946 and takes place every year between the July and the August. Okay, the attraction ist die Wune im See. So the main attraction is around the lake. Es gibt Platz für 7.000 Zuschauer. Jedes Jahr kommen circa this amount of Besucher und sehen Rume open. Okay, so like there is a space for like 7,000 spectators, and every year this amount of spectators come and see the operas. Okay, so which one is this? This one is B. This one is B. So it is around the lake and many spectators come to see this. Okay, so now we will do this one. Welches Job machen die Personen, hören Sie und ordnen Sie zu. So we will listen to the listenings
and try to match up. Okay, so what the persons do. Let's listen. Person 1. Bitte alle Statisten auf die Bühne. Die Proben beginnen in 10 Minuten. Achtung bitte. Alle Statisten auf die Bühne. Ich arbeite jeden Sommer als Statist bei den Bregenzer Festspielen. Also, ich bin kein Schauspieler, ich muss keinen Text lernen und nichts sagen. Aber ich bin jeden Abend auf der Bühne. Ich mag Opern sehr. Das ist wirklich toll und interessant, aber man verdient nicht viel Geld. Es ist mehr ein Hobby. Person 2. Guten Tag. Ich hätte gern einen Stollen und 5 Lebkuchen. Gerne, die Dame. Das macht dann 18,50 Euro. Brauchen Sie eine Tüte? Ich arbeite hier in Dresden auf dem Striezelmarkt. So heißt bei uns der Weihnachtsmarkt. Meine Frau und ich, wir haben hier einen Stand und wir verkaufen den berühmten Dresdner Stollen. Stollen wollen die Leute immer kaufen und das ist natürlich gut für uns. Und die 4 Wochen Arbeit auf dem Striezelmarkt machen jedes Jahr wieder Spaß. Person 3. So, Vorsicht bitte, Vorsicht heiß, Entschuldigung, Achtung bitte. So, also 2 halbe Händel. Für wen sind die? Ich arbeite jedes Jahr als Kellnerin auf der Wiesn, also auf dem Oktoberfest. Man braucht viel Kraft, wir tragen 20 Kilo, denn die Gläser sind schwer. Nach der Arbeit bin ich wirklich sehr müde und alles tut weh. Aber ich verdiene in den 2,5 Wochen viel. Und es ist auch lustig. Die Leute sind alle gut gelaunt und feiern. Okay, so the third listening is about the waitress. The second listening was the handler of the Christmas market, and the first listening was about the Schauspieler, like statist. Like it is a maybe German name. Okay, so let us hear again and try to match. Person 1. Bitte alle Statisten auf die Bühne. Die Proben beginnen in 10 Minuten. Achtung bitte. Alle Statisten auf die Bühne. Ich arbeite jeden Sommer als Statist bei den Bregenzer Festspielen. Also, ich bin kein Schauspieler, ich muss keinen Text lernen und nichts sagen. Aber ich bin jeden Abend auf der Bühne. Ich mag Opern sehr. Das ist wirklich toll und interessant, aber man verdient nicht viel Geld. Es ist mehr ein Hobby. Person 2. Guten Tag. Ich hätte gern einen Stollen und 5 Lebkuchen. Gerne, die Dame. Das macht dann 18,50 Euro. Brauchen Sie eine Tüte? Ich arbeite hier in Dresden auf dem Striezelmarkt. So heißt bei uns der Weihnachtsmarkt. Meine Frau und ich, wir haben hier einen Stand und wir verkaufen den berühmten Dresdner Stollen. Stollen wollen die Leute immer kaufen und das ist natürlich gut für uns. Und die 4 Wochen Arbeit auf dem Striezelmarkt machen jedes Jahr wieder Spaß. Person 3. So, Vorsicht bitte, Vorsicht heiß, Entschuldigung, Achtung bitte. So, also 2 halbe Händel. Für wen sind die? Ich arbeite jedes Jahr als Kellnerin auf der Wiesn, also auf dem Oktoberfest. Man braucht viel Kraft, wir tragen 20 Kilo, denn die Gläser sind schwer. Nach der Arbeit bin ich wirklich sehr müde und alles tut weh. Aber ich verdiene in den 2,5 Wochen viel. Und es ist auch lustig. Die Leute sind alle gut gelaunt und feiern. Okay. So, like in the next task, here the text again and cross which person what was saying. Okay. So like this one, the job is stressful, but
I make a lot of money, like it was said by this woman. So this is person 3. Die Arbeit macht Spaß, aber ich bekomme nicht viel Geld. Okay, this one, like he had many fun, but he don't get many money. And last one, wir verkaufen viel und ist jedes Jahr weiter schon. So we sell many in every year. Okay, so this is the about the Christmas market seller. Okay, so this one is also done, and the last one is the video task. So this chapter is finished. In the next day I will cover the next chapter. Thank you guys, see you on the next lesson.